శ్రీ గురుభ్యో నమః. గురులేక ఎటువంటి కునికి తెలియగపోదు, గురులేక ఎటువంటి కునికి. Sri Tyagaraja's Kriti captures the importance of a guru in every person's life. Even a meritorious or virtuous person without a guru can never discover the eternal truth by himself. Our dear YGP ma'am is a guru par excellence who has played a major role in shaping the lives of millions of fortunate students, the torchbearers of this mighty institution, PSBB. With immense pride, I cordially invite you all to day 26 of PSBB Vidya Shakti to pay a humble tribute to this legend. Vidya Shakti, Medha Shakti, Kalashaya Shakti, Vidyashakti, Medha Shakti, Kalashaya Shakti. Men may come and men may go, but PSBB will go on forever. A mother's embrace lasts long even after she lets go. Sri T.N.S. Krishna, alumnus of PSBB KK Nagar, is a Carnatic vocal artist. He is the son and disciple of Padma Bhushan Sri T.N. Seshagopalan. He renders a brilliant composition of Srimati Ambujam Krishna, set to tune by his father on Devi as the universal mother, the most suitable tribute to YGP ma'am, who, with all her pervasive warmth and compassion, has always been a second mother to all her students. Here we go. ధ్యానమూలం గురోర్మూర్తి, పూజామూలం గురోర్పదం, మంత్రమూలం గురోర్వాక్యం, ముక్తిమూలం గురోర్కృప. I am T.N.S. Krishna, alumnus of PSBB KK Nagar 1998 batch. I am the son of Padma Bhushan Madurai Sri T.N. Seshagopalan. I had this great privilege of interacting with Dr. Mrs. YGP on several occasions during my school days. Well, we are all in awe of her towering personality, the charisma, the universal respect she got from one and all. What stood out for me was her grandmotherly love and affection that she showered on thousands of students like me. I would like to pay my humble obeisance to Dr. Mrs. YGP and the entire teaching fraternity of PSBB through a Tamil Kirtana of Srimati Ambujam Krishna, tuned by my father and guru in the raga Marga Hindola. Shri Gurubhyo Namaha. அணைத்திடும் தாய் நீ என்றோ, அணைத்திடும் தாய் நீ என்றோ, அணைத்திடும் தாய் நீ என்றோ, அணைத்திடும் தாய் நீ என்றோ, என்றும் அம்புஜமலர் வெள்ளர் அன்னையே என்னையே
அணைத்திடும் தாய் நீ என்றோ என்றும் அம்புஜமலர் வளர் அன்னையே என்னையே அணைத்திடும் தாய் நீ என்றோ இணையில்லாமுதென இனிக்கும் உன்னாமத்தை இணையில்லாமுதென இனிக்கும் உன்னாமத்தை இணையில்லாமுதென இனிக்கும் உன்னாமத்தை இணையில்லா அமுதென இனிக்கும் உன்னாமத்தை இசைத்து இசைத்து பண்ணால் இறைஞ்சி அழைக்கும் என்னை இசைத்து இசைத்து பண்ணால் இறைஞ்சி அழைக்கும் என்னை அணைத்திடும் தாய் நீ என்றோ என்றும் அம்புஜமலர் வளர் அன்னையே என்னையே அணைத்திடும் தாய் நீ என்றோ முறுவல் ஒளிர்ந்திடும் பவழவாய் நெகிழ்ந்து முறுவல் ஒளிர்ந்திடும் பவழவாய் நெகிழ்ந்து பரமன் பதம் தர பரிந்திட நீ பரமல் பதம் தர பரிந்திட நீ அருள் விழியால் இருவினை நீக்கி அருள் விழியால் இருவினை நீக்கி அருள் விழியால் இருவினை நீக்கி பிறவி பிணியகற்றி கரகமலம் நீட்டி பிறவி பிணியகற்றி கரகமலம் நீட்டி அணைத்திடும் தாய் நீ என்றோ என்றும் அம்புஜமலர் வளர் அன்னையே என்னையே அணைத்திடும் தாய் நீ என்றோ நீ என்றோ Tell but never teach a story, said Swami Chinmayananda. Storytelling is a valuable and ancient art. It is the most powerful tool to put ideas in today's world. Stories motivate and inspire. Stories create magic and a sense of wonder. Now, get ready for an interesting storytelling experience. Our founder, Srimati Rajalakshmi Parthasarathy, was a disciple of Swami Chinmayananda and Swami Dayanand Saraswati. She integrated value education in the curriculum and introduced their books, Kindle Life, Purna Vidya, and Value of Values for her students. Art education has always been an integral part of our school system. Today, through the art of storytelling, let's understand the value of the roots that anchored us. Once upon a time, a guru was sitting outside his little cave and admiring God's wonderful creation. Suddenly, something fell right in front of him. Little rat, what happened? A bird got hold of me. He wanted to eat me, but I escaped. The guru comforted the little rat and said he would take care of him. One evening, the rat ran to the guru, trembling and shivering. When the guru asked him what had happened, the rat replied,
A cat! A big cat is here! Don't be afraid. I will make you a cat. And he closed his eyes and chanted a mantra. The rat became a big, tall cat. And when he went out of the cave, the other cat ran away. Now, the big, tall cat remained in the cave with his master. And then, after a few days, the cat ran to the master and sat near him trembling. Cat, now what happened? Simbi! A dog has come here. Don't worry. I will make you a big dog. The big cat became a big dog. When the big dog went out, the other dog got up, stuck its tail between the legs, and walked meekly away. After some days, the dog came shivering and crying. Keep quiet. What is the matter? I saw a tiger. I will be eaten up. Don't worry. I will make you a lion. And the dog became a lion with a huge mane. The lion then came back and sat in front of his guru. A thought flashed in his mind. Why not eat the teacher? You are only a man. I am a lion. I can. And as the lion came forward to attack the Guru smiled and said, Oh, I see. You have forgotten everything. And immediately the lion turned into a little shivering rat, just as he had come to the Guru the first day. From this story, we understand it is the blessings of our teachers and parents that mold us into successful individuals. We should never forget them any time in our life. As we grow up, we must remember this and look after them. Serve and respect our elders. Values are like seeds that sprout, become saplings, grow into trees, and spread their branches all around. Krishnam Vande Jagadgurum. One can plead, argue, and even promise materialistic offers. However, it is the omniscient and playful Krishna who has the final say. Dr. Mrs. YGP's fondness for Lord Krishna is widely known. Maarumekum Kanne is about a conversation between little Krishna and his mother. This mono acting in dance is presented by S. Simran, 2015-16 batch, TSBB KK Nagar. Ever since I was a kid, Mrs. YGP ma'am has always inspired us from the way she expressed her thoughts and also from the way she encouraged arts and culture. I'm really glad I got this opportunity to perform one of her favorite pieces, Maarumekum Kanne. I still remember the way she performed Krishna Ni Begine right in front of us in Silver Jubilee Hall, and I hope I could do at least a bit of justice for this song. மேகும் கண்ணே நீ போக வேண்டாம் சொன்னேன்
மாடு மேய்க்கும் கண்ணே நீ போக வேண்டாம் சொன்னேன், மாடு மேய்க்கும் கண்ணே நீ போக வேண்டாம் சொன்னேன், மாடு மேய்க்கும் கண்ணே நீ போக வேண்டாம் சொன்னேன். கச்சின பால் தர கல்கண்டே சீனி தர, கச்சின பாலும் தர கல்கண்டே சீனி தர, கையில வெண்ணெய் தர வெயிலில் போக வேண்டாம், மாடு மேய்க்கும் கண்ணே நீ போக வேண்டாம் சொன்னேன். கச்சின பால் தர கல்கண்டே சீனி தர, கையில வெண்ணெய் தர வெயிலில் போக வேண்டாம், மாடு மேய்க்கும் கண்ணே நீ போக வேண்டாம் சொன்னேன். போக வேண்டும் தாயே தடை சொல்லாதே நீயே, போக வேண்டும் தாயே தடை சொல்லாதே நீயே, கச்சின பால் வேண்டாம் கற்கண்டு சீனி வேண்டாம், உல்லாசமாய் மாடு மேய்த்து ஒரு நொடியில் திரும்பிடுவேன். போக வேண்டும் தாயே தடை சொல்லாதே நீயே, கச்சின பால் வேண்டாம் கற்கண்டு சீனி வேண்டாம், உல்லாசமாய் மாடு மேய்த்து ஒரு நொடியில் திரும்பிடுவேன். போக வேண்டும் தாயே தடை சொல்லாதே நீயே, போக வேண்டும் தாயே தடை சொல்லாதே நீயே. யமுனா நதி கரையில் எப்பொழுதும் கள்வர் பயம், கள்வர் வந்து உன்னை அடித்தால் கலங்கிடுவாய் கண்மணியே. யமுனா நதி கரையில் எப்பொழுதும் கள்வர் பயம், கள்வர் வந்து உன்னை அடித்தால் கலங்கிடுவாய் கண்மணியே, மாடு மேய்க்கும் கண்ணே நீ போக வேண்டாம் சொன்னேன். கள்வனுக்கோர் கள்ளருண்டோ கண்டதுண்டோ சொல்லும் அம்மா, கள்வருக்கோர் கள்வனுண்டோ கண்டதுண்டோ சொல்லும் அம்மா, கள்வர் வந்து என்னை அடித்தால் கண்ட துண்டம் செய்திடுவேன், கள்வர் வந்து என்னை அடித்தால் கண்ட துண்டம் செய்திடுவேன். போக வேண்டும் தாயே தடை சொல்லாதே நீயே, போக வேண்டும் தாயே தடை சொல்லாதே நீயே. பட்சமுள்ள நந்தகோபர் பாலன் எங்கே என்று கேட்டார், என்ன பதில் சொல்வேனடா என்னுடைய கண்மணியே. பட்சமுள்ள நந்தகோபர் பாலன் எங்கே என்று கேட்டார், என்ன பதில் சொல்வேனடா என்னுடைய கண்மணியே, மாடு மேய்க்கும் கண்ணே நீ போக வேண்டாம் சொன்னேன். பாலருடன் வீதியிலே பந்தாடுறான் என்று சொல்லு, கெடிய நீ வருகையிலே ஓடி வந்து நின்றிடுவேன். பாலருடன் வீதியிலே பந்தாடுறான் என்று சொல்லு, கெடிய நீ வருகையிலே ஓடி வந்து நின்றிடுவேன். போக வேண்டும் தாயே தடை சொல்லாதே நீயே, போக வேண்டும் தாயே தடை சொல்லாதே நீயே, போக வேண்டும் தாயே தடை சொல்லாதே நீயே, போக வேண்டும் தாயே. It is said that the whole is greater than the sum of the parts, since the way they combine raises the quality of the output to a different, higher level altogether. Stalwart musician parents come together for a common cause, to celebrate the life of an ardent Kalarasika with Sangeeta Sangamam. Vidwans Sri Vittal Ramamurthy on the violin, Sri K.V. Prasad on the mridangam, and Dr. S. Karthik on ghatam. Shri Gurubhyo Namaha. Namaskaram. Thanks for this wonderful opportunity to pay our tributes to our beloved, respected Mrs. YGP Madam. YGP Madam's contribution to propagate Carnatic music
and other art forms through Padma Seshadri schools is unparalleled. I have performed regularly in their Bharat Kalachar music festivals and accompanied many stalwarts. I fondly remember YGP Madam's compliments after my concerts as Vittal Vasipunna Palani Panjamrudanda. I am even more fortunate to enroll my daughter Vijayshri and son Srihari in Padma Seshadri schools, where their interest and passion to pursue music has been kindled and nurtured. Both of them are blessed to acquire a lot of knowledge and to participate in the school's musical activities. We are grateful and thankful to the teachers, the management, and Mrs. YGP Madam for all their love, support and blessings. நமஸ்காரம். மிஸ்ஸஸ் வைஜிபி அவங்களோட பிரெயின் சைல்டு தான் பத்மா சேஷாத்ரி. ஸோ அந்த ஸ்கூலில் என்னோடய பையன் வி கிருஷ்ணகிஷோர் அண்ட் டாட்டர் வி கிருபாலக்ஷ்மி, இவங்க 2 பேரும் ப்ரீகேஜிலேருந்தே அங்கே அப் டு 12th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்கூலிங் அங்கே தான் பண்ணாங்க. ஆக்சுவலி தே என்ஜாய்ட் தேர் லைஃப். தே ஸ்டார்டட் தேர் மியூசிக்கல் லைஃப் இன் பத்மா சேஷாத்ரி. That was the atmosphere அங்கே மிஸ்ஸஸ் வைஜிபி கிரியேட்டட். வெறும் ஸ்டடீஸ் இல்லாமல் கல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டீஸ், ஈவன் ஸ்போர்ட்ஸ் கூட. என் பையன் கிரிக்கெட் தான் ரொம்ப விளையாடிட்டு இருந்தான். அதுக்கப்புறம் ஆல் ஆஃப் எ சடன் இட் ஸ்விட்ச்ட் ஓவர் டு மியூசிக். 7th 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போதே என் பையனும் அனிருத், இப்போ மியூசிக் டைரக்டர், பெரிய மியூசிக் டைரக்டர் அனிருத், இவங்க எல்லாம் சேம் கிளாஸ். தே ஆல் ஸ்டடிட் ஃப்ரம் ப்ரீகேஜி. 7th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்தே தே ஸ்டார்டட் ஏ பேண்ட். 8th 9th 10th அப்புறம் மெயின் விஷயம் என்னென்னா 12th வரும்போது அவள் பேண்டுக்கு வந்து அவள் ஜிங்ஸ்ன்னு பேர் போட்டிருந்தாங்க. அந்த பேண்டுக்கு வந்து தே வெண்ட் ஃபார் ஏ காம்படிஷன், ஆல் இண்டியா காம்படிஷன் கண்டக்டட் பை A.R. ரஹ்மான். ஸோ அதில் வந்து தே காட் த ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ். அது 12th படிக்கும்போது இவங்களுக்கு நடந்தது. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இந்த பசங்க எல்லாருமே ஒரு 4 months ஆஃப் ஸ்கூலிங் இல்லை. எந்த ஒரு ஸ்கூலும் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க 12th. அவங்க ரிஹர்சல், க்ரூமிங் இந்த 4 to 5 months அப்படி பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து தான் அவங்க நைட் 10:30 வரையும் கிளாஸ் எடுத்திருக்காங்க இவங்களுக்கு. ஸோ இதெல்லாம் எந்த ஒரு ஸ்கூல்லையும் இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியலை. பட் இட் வாஸ் அ கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் மை சில்ட்ரன். என் டாட்டர் அதுபோல் வோக்கல் அண்ட் பரதநாட்டியம், இவங்க 2 பேருமே ஸ்காலர்ஷிப் வாங்கினவங்க தான். ஸோ அந்த பஜன் குரூப் சின்னத்துலேருந்தே அந்த மியூசிக் ப்ரோக்ராம்ஸ் அது இது அந்த ஒரு ஆம்பியன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி விட்டாங்க. அவங்க மியூசிக்லேயே இருக்கணும். இப்போ நாங்கள்லாம் மியூசிஷியன்ஸ், எங்களோட பசங்க மியூசிக் எடுக்கணும்னு நாங்கள் ஃபோர்ஸ் பண்ணதே கிடையாது. இந்த ஒரு அட்மாஸ்ஃபியரில் இருந்தபோது அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது. என் பையன் ரொம்ப தான் கிரிக்கெட் விளையாடி இருந்தான். ஆல் ஆஃப் எ சடன் சொன்னேனே, ஆல் ஆஃப் எ சடன் ஒரு குரூப் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணாங்க. ஸோ மியூசிக் எடுத்துட்டாங்க. ஸோ இதுக்கெல்லாம் மிஸ்ஸஸ் வைஜிபி அவங்க சேர்ந்தவங்க எல்லோரும் அந்த நாள் இருந்த டீச்சர்ஸ், ஆல் சீனியர் டீச்சர்ஸ், அந்த பஜன்ஸுக்கெல்லாம் அப்படி ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க. ரிஹர்சல் பெர்ஃபெக்ஷன் வர்றது வரைக்கும். ஸோ அதுலேயே ஒரு மியூசிக்கில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத சும்மா ஒரு பஜன் மாதிரி பாடின்னு இருக்கிற குழந்தை கூட நல்லா பாட ஆரம்பிச்சிடும் அந்த ரிஹர்சல்லையே. அவங்களுக்கும் ஒரு பிக்னிக் மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்து காம்படிஷன் கூட்டிகிட்டு போவாங்க. நிறைய இதுதான் காம்படிஷனுக்கு போகிறது, அந்த காம்படிஷனுக்கு போகிறது, இங்கே போகிறது. ஸோ தே ஆல் இந்த பசங்க இப்போவும் சொல்லுவாங்க, தே என்ஜாய்ட் தேர் ஸ்கூலிங் இன் பத்மா சேஷாத்ரி. தட் வாஸ் எ கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் my children and me as a musician, my wife, both thank Mrs. YGP and Mahendra, எல்லாருமே, all the team behind that. ஸ்கூல்லேயும் சரி, பாரத் கலாச்சார்லேயும் சரி, YGP சார் இருக்கிற நாள்லேருந்து நான் வாசிச்சுட்டு இருக்கேன். என்ன அவர் தாடிக்காரன்னு முதல்ல பேர் போட்டதே அவர் தான். என்ன அவர் ஒரு வாட்டி கூட பேர் கூப்பிட்டது இல்லை, தே டாடி அப்படி தான் கூப்பிடுவார். ஸோ அந்த ஒரு இன்டிமசி எனக்கு இருந்தது. ஏன்னா நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்ட் தாடி வச்ச கர்நாடிக் மியூசிஷியன், ஃபஸ்ட் மியூசிஷியன் டு பி இன் கர்நாடிக் மியூசிக். ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் திஸ் ஸ்டைல். ஸோ அப்படியே அவர் கூப்பிடுவார். ஸோ இட் வாஸ் எ நைஸ் டைம் டு ட்ராவல் அலாங் வித் பத்மா சேஷாத்ரி ஃபார் மை சில்ட்ரன் ஆஸ் வெல் அஸ் மை செல்ஃப் அண்ட் மை ஃபேமிலி. ஸோ வி விஷ் பத்மா சேஷாத்ரி டு கோ, இப்போதே நல்ல பேர் தான், கோ இன் more great heights in all cultural as well as academic arena. Namaskaram. Thank you. Namaskaram.
I am Ghatam Karthik. It gives me great pleasure and I consider it as a blessing to talk about the great Mrs. YGP, who was an epitome of passion towards art, education, encouraging every one of us, artist-ஆக இருக்கட்டும், Padma Sheshadri Balabhavan students-ஆக இருக்கட்டும். I am so happy to talk as both as a parent and as an artist. Myself and my wife Anjana feel always blessed in the presence of Mrs. YGP. Avlo positivity she emits and she is encouraging each and every one of us. ஏதாவது ஒன்று பண்ணால் இப்படி பண்ணு, இன்னும் நல்லா பண்ணு அப்படின்னு ஒரு யாராக இருந்தாலும் அதை சொல்கிற ஒரு ஆட்டிடியூட் வந்து ஷி வாஸ் அ டீச்சர் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ். என்னோட சன் சர்வேஷ் கார்த்திக், என்னோட டாட்டர் ஸ்ரவிஷ்டா, ரெண்டு பேரும் பத்மா சேஷாதிரி கேகே நகரில் தான் படித்தா. அண்டு சர்வேஷ்க்கு ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணி இன்றைக்கி வந்து அவன் ஒரு மல்டி பர்கஷனிஸ்டாக இருக்கான்னா அதுக்கு மூல காரணம் வந்து அவள் ஸ்கூலில் கொடுத்த என்கரேஜ்மெண்ட். அது பஜன் யாத்ரா, பஜன் உற்சவம், ஸ்கூல்லே நடக்கிற காம்படிஷன்ஸ், நாம சங்கீர்த்தனம், கர்நாடிக் கான்சர்ட்ஸ் அண்ட் இன்னோவேட்டிவ் கான்சர்ட்ஸ், ஃபியூஷன் கான்சர்ட்ஸ் அண்டு மல்டிமீடியா ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் அண்டு எல்லாத்துலேயுமே வந்து சர்வேஷை இன்வால்வ் பண்ணி அவனோட கரியரை ஒரு மாதிரி மோல்ட் பண்ணது கூட மிஸ்ஸஸ் YGP அண்ட் ஆல் த டீச்சர்ஸ். அண்டு எல்லா டீச்சர்ஸும் அவ்வளோ பேஷனேட்டாக டெடிக்கேட்டடாக என்கரேஜ் பண்ணியிருக்கா சர்வேஷை. அண்டு ஹீ இஸ் ஆல்வேஸ் grateful for that. Same with Sravishta also. She is involved in all Sanskrit recitation competitions, Bhagavad Gita, dance, Bharatanatyam, and involving in various cultural activities, be it fancy dress presentation, involving other cultures of other states. அந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு ஓவரால் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் ரெண்டு குழந்தைகளுக்கும் கிடச்சிதுங்கிறது நானும் அஞ்சனாவும் அதை ரொம்ப பெருமையாக நினச்சிக்கிறோம், நன்றியோடு நினச்சிக்கிறோம். மிஸ்ஸஸ் YGPயோட கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஸ் அன் எஜுகேஷனிஸ்ட் இஸ் இம்மென்ஸ் அண்ட் ஹர் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஸ் அ philanthropist, art enthusiast, both for music, dance, drama, poetry, anything that involves aesthetics. And not only that, she was very, very caring about even minute things. ஒரு சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு கிரீட்டிங் கார்டு அனுப்பிச்சு அதுக்கு விஷ் பண்ணி ப்ளெஸ் பண்ணி, இது நான் ஒன்றும் இல்லை, எல்லாருக்கும் இதே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிருக்கும். அது வந்து அந்த விஷயத்தில் அந்த அம்மாவோடைய பர்சிவரன்ஸ் வந்து ஏர்லி மார்னிங் வந்து யார் வரணும் இல்லையோ அவள் வந்து திருப்பாவை கச்சேரியில் உட்காந்துட்டுருப்பா. அது வந்து பார்க்கும்போது நமக்கு ஐயோ நம்ம கரெக்டாக வரணுங்கிற ஒரு சொல்லாமல் சொல்கிற ஒரு படிப்பினையாக அது இருக்கும். பெரிய ஒரு ஆத்மா. அண்ட் ஐ எம் ஷுர் தட் ஷீ வில் கண்டினியூ டு பிளஸ் ஆல் ஆஃப் அஸ் and continue to bless Padma Sheshadri Balabhavan school students and teachers and to take it more further in greater heights. Namaskaram. As a tribute to YGP Madam, Prasad Sir, Karthik and me will present a composition of Shri Papanasham Shivan. Namaskaram.
Wherever the students go, whatever they pursue, home sweet home, and so too their alma mater. From their icon, they draw their energy and courage. Over to some of the esteemed alumni of our school who are here to offer us some glimpses of their interactions and perceptions of this great doyen, the Grand Matriarch of PSBB. We have Mr. K. Ashok of the IT sector, batch of 1978, PSBB Nungambakam. Mr. V. Dasarathi, senior partner, Venkatesh & Co., chartered accountants, batch of 1982, PSBB Nungambakam. Srimati Vasudha Ravi, musician, batch of 2003, PSBB Nungambakam. Mr. Bharathan Ramabhadran, currently into consulting and startup investment management, batch of 1987, PSBB Kekanagar, and 3 other PSBB alumni from his immediate family. Mr. S. Badrinath, former Indian cricketer of batch 1997, PSBB Kekanagar. Hi, my name is Ashok and I belong to the 78 batch of PSBB, which was the last matriculation batch. Mrs. YGP, what a wonderful woman, what a great educationist, what a great teacher. She was truly a multifaceted personality. I want to quickly try to share some of my thoughts and memories of her. Most important thing is her favorite quote, "More things are wrought by prayer than this world dreams of," by Lord Alfred Tennyson. She instilled deep faith in her students, not just in their own religion, but she developed love and respect for all religions. We used to have the Quran recited on Friday mornings during prayer assemblies, and then we used to have that famous Christian prayer from St. Francis of Assisi, which starts with, "O Lord, make me the instrument of thy peace. Where there is hatred, let me sow love," etc. So that was recited, I think, on Wednesdays or Thursdays, and of course Hindu prayers for the rest of the days. So we developed a love and respect for all religions, true to her principle that she lived by and I try to live by every day. Vasudhaiva Kutumbakam, whole world is one family. So I can go on and on, but these two things really stand out as really instilling deep values in your children. And then she was a great teacher, as you like it, during 10th and 11th standards. I learned a lot of things from her. She used to get deeply involved in the classes. It was a fascinating experience. We used to love her classes every single day, or not every single day, whenever she had those periods for As You Like It. So there are so many things, and I cannot say all of that within this video, but this is what I'd like to say at the end. Mrs. YGP, wherever you are, may God bless you always. And I hope we continue to live by the values you instilled in us when we passed during the time we were in your school forever. Thanks and take care, guys. As a student, I recall Mrs. YGP as a benevolent disciplinarian, insisting on us chanting the daily prayers and exhorting us to look at the glass half filled with milk rather than the empty portion. I am privileged that my association with school continued post my student days. This gave me several opportunities to interact with Mrs. YGP both at a personal level and at a professional level. I must say each of these interactions was a learning experience by itself. A true leader, she always believed in tackling problems head on and was focused only on solutions. She never postponed taking decisions, and whenever we approached her, she always came up with a solution. Her multitasking skills are legendary. While in a discussion, she would attend to a parent, address students, attend calls all at the same time while without losing focus on the issue at hand. A very simple person, she never believed in protocol as the head of the institution and treated all equally. To her, everybody in the school had something to contribute, irrespective of who they were and what role they were playing. A hard taskmaster, she believed in tremendous follow-up and prompt action. She will always say,
whenever we hesitated to call her, even the time of the day, say 10 or 11 o'clock in the night, she will say, "Unak enada, nee koopda vendidana." That was her commitment. And again, once I asked her the secret of her success, she told me, "Enaku or nalla team amenjidha." She was an embodiment of humility and absolutely without ego. I mean, I have always cherished each one of my interactions with her, and I'm sure she will continue to bless us all from wherever she is. Thank you. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः Shri Gurubhyo Namaha. Our family's relationship with YGP ma'am traces a couple of decades back, where my paternal grandfather, Shri Naga Subramaniam and Shri YG Parthasarathi were acquaintance in the field of cinema and drama. Subsequently, when YGP ma'am started Padma Sheshadri, that is when my grandmother was invited to be a part of the school and the ladies recreation club, and my grandmother decided to send my father, who turned out to be the first alumna in our family from PSBB. Going further, I think it's obvious that we are all from PSBB, and as YGP ma'am herself rightly said, we are the third generation in PSBB. That is, my son is currently studying in PSBB. He is having a very similar childhood, engaging childhood, musically driven childhood, just as mine, as how I enjoyed my childhood in school. The factor that always keeps us drawn towards the school is the love, the motivation, the positivity that YGP ma'am has shown all her students. And though I have passed a couple of years back, I'm in some way or the other connected with school. And a year back, YGP ma'am left her mortal frame. I was extremely sad that I couldn't pay my last respects to her because I was out of country. But today I have the opportunity to share my love, my thoughts and my gratitude to our beloved ma'am, who has encouraged me so much and made it so clear for me that you do what your passion is. And I feel so empowered, and that's how I think each one of us in PSBB feel. So thank you ma'am, thank you so much for that. Thank you PSBB management for giving this time to me and allowing me to share my thoughts. Namaskaram. Shri Gurubhyo Namaha. I am Bharatan from the 1987 batch. Over the past 45 years, someone or other from my immediate family has been studying in PSBB. Hence, I had the opportunity to look at the school from different perspectives, as a student, as an alumni, as a parent, and currently I also have the opportunity of being the president of PTA in KK. In this first commemorative anniversary of Mrs. YGP, I would like to touch upon the PSBB identity, the PSBB legacy that we all so proudly cherish and want to pass on. A legacy built by Mrs. YGP on a value system based on strong moral fabric, pure merit and wholesome education. It's truly amazing how Mrs. YGP has been able to inspire and influence children across generations spanning several decades, and how they swear by her. Hence, I thought it would be a good idea to listen to my younger sister, younger brother and my daughter, who are all proud PSBBians across many batches,
on how Mrs. YGP has been able to shape them, how she has influenced them. Thank you. It's a privilege to be a part of this initiative that remembers Mrs. YGP. I'll always remember her awe-inspiring presence, whether on stage or off of it. I went to the KK Nagar school, and I remember, at one point it was felt that she didn't spend as much time there as she spent in main school. And she addressed it in one of her assemblies. She said, the mother is always fond of the child that's further away from her. And we all laughed, and I really remember that one moment. And it's been more than a couple of decades since I passed out of school, but I have her to thank for building an institution that shaped my values around hard work, merit, and the value of a good education. And equally importantly, for creating an atmosphere where interest in art, culture, and what was called extracurriculars back then was nurtured. And she was way ahead of her time in thinking about this, because she's institutionalized it in a way which made students take this up seriously, right? So whether it was the anniversary program, she even gave those 2 extra marks on anniversary tests to make sure that students took it seriously. We had the Friday assemblies where we had debates, we had dramatics, we had a block and tackle, all kinds of things that happened every Friday on the assembly with judges. So therefore it created a way in which we could nurture some of these interests and skills in a meaningful fashion. I'm always grateful to her for that. Thank you so much, Mrs. YGP, for all that you've done for so many of us. Thank you. Shri Gurubhyo Namaha. My name is Ananta Padmanabhan. I am from the class of 2004, PSBB KK Nagar. I did my entire schooling from pre-KG to 12th at Padma Seshadri. I owe a significant part of who I am to PSBB, and I am grateful to my teachers and the visionary YGP ma'am for laying such a strong foundation for my education. Remembering YGP ma'am, I want to share an incident that happened almost 20 years back. She had come to school and we were, assembled outside the Siddha Jubilee Hall. She asked us all to sit down and she started teaching us meditation, breathing, different mudras and so on. Right? And being naive, at that time I was wondering, why are we doing all these things and why is it so important to do this in the middle of the day? And fast forward 20 years, meditation, breathing, yoga, some of the fundamentals that I find super important in today's day and age to maintain some sort of sanity and overall mental well-being. You seldom find schools giving such importance to topics like yoga and meditation, and it's only a visionary like YGP ma'am who could have thought about the need for overall personal and mental wellness beyond just academics. So thank you ma'am for your unrelenting passion and vision for redefining what education means, and thank you to everyone working so hard to immortalize the legacy of YGP ma'am. Shri Gurubhyo Namaha. Shri Gurubhyo Namaha. My name is B. Samishri from the class of 2017, PSBB KK Nagar. I did my schooling from 3rd grade till 12th grade in PSBB, and I also had the experience of studying in 2 PSBBs, which is both in Bangalore and in Chennai. I could go to the extent of saying that the PSBB values and ethos that Mrs. YGP built is in my DNA. One of the hallmarks of PSBB has been this wholesome learning experience to develop an interest in something that's beyond academics. And this is what Mrs. YGP would always inquire about whenever I met her. And this has helped me choose a career path that I enjoy, which is architecture and design. So I've always been at awe at how passionately she engages and educates us during events like anniversaries and like school projects. And I also had some personal moments where she complimented me and blessed me that I'll cherish forever. So thank you, Mom, and thank you, PSBB, for everything. Hi, I'm S. Badrinath, a former Indian cricketer, represented Chennai Super Kings and Royal Challengers Bangalore as well, a former PSBB student. To be honest, my interactions with YGP ma'am one-on-one was far and few. I hardly got any interaction with her. But I would like to talk about the way the education was inculcated and way she spoke through the school. I think was something that influenced my life quite a bit. The basic values, ethics, being grounded, these things were inculcated very early, and I think that helped a lot throughout my playing career, being a human being, and more so even now since that I'm retired and going into other ventures. I think it helps me stay grounded, and it has made me a better person, a better human being to handle the ups and downs, the highs and lows of life. So
So that is what I think is most important. I think important thing is the way YGP ma'am was a visionary in her in her ideologies for the school. It is vastly different from my counterparts, my colleagues in my playing days. The way people were brought up, and I would hear stories, the way they shared their stories that happened in their schools and their education forms. I think I, coming from Padma Sheshadri, stood out in that aspect. So yeah, this is what is influenced me. I think all credit goes to YGP ma'am, and the way it flowed down from her to the principal, to the teachers, and to the school is something that is commendable. Nachoraharyam, nacharajaharyam, na bhratrubhagyam, na cha bharakari, vyaye krite, vardhateva nityam, vidyadhanam, sarvadhana pradhanam. Knowledge is the most precious wealth that can be treasured for eternity. We are deeply thankful and indebted to our beloved YGP ma'am for having gifted us this supreme wealth of knowledge. Yes ma'am, we will celebrate you, your life, what you lived for and what you have passed on to us. We shall uphold the values you stood for, which we shall protect and cherish throughout our lives. On this heartwarming note, this is V.S. Akash, Cultural Secretary, Padma Sheshadri Balabhavan, signing off. Do tune in at PSBB Vidya Shakti at 6 p.m. tomorrow. Thank you. Vidya Shakti.